Yabasuhuje kandi ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunze bari Migo TV mwese mwakomeje kubana natwe ni wa mwanya w'amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru murasuhuzwa na Innocent Muvunyi n'igihe tugiye kubana muri iki gihe kingana n'isaha twibutsa ibihe bikuru byaranze iki cyumweru makuru twabagejeho mu Rwanda mu karere ndetse no mu mahanga ndabaha ikaze. Turahera kuri uyu wa gatandatu ahabaye umuganda rusange Perezida wa Repubulika Paul Kagame hifatanyije n'abaturage bo mu murenge wa Ndera ni mu karere ka Gasabo. Muri uyu muganda rusange hatewe ibiti kuri hectare zigera kuri enye. Umukuru w'igihugu yasabye abaturage kwirindira ibi biti kuko aribo bizagirira akamaro ndetse bikakagirira n'igihugu muri rusange. Bogari Sebushishi yarahatubereye. Buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi mu Rwanda hose haba igikorwa cy'umuganda aho abaturage bafatanya n'abayobozi gutunganya ahantu hatandukanye. Mu murenge wa Ndera ho mu karere ka Gasabo, Perezida wa Repubulika yifatanyije n'abaturage mu gikorwa cy'umuganda aho bateye ibiti. Mu ijambo rye, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko amashyamba batera aribo bagomba kuyarinda, ko ibi bitareba inzego z'umutekano gusa. Akavuga ko ibi byose bikorwa mu rwego rwo kurinda igihugu muri rusange. Ibyo umuyobozi yahoze avuga mu kanya ko ibintu bimwe amashyamba ibiti ibyo dutera bizarindwa na Local Defense Force, keretse niba yavugaga ko mwese muri Local Defense Force naho ubundi nimwe mukwiriye kubirinda. Igisigaye nababwira ibyo byose turabikora turinda igihugu cyacu. Navuze ari ukurinda iyi misozi dutuyeho cyangwa duhingaho, ari ukurinda amazi yacu, ibiyaga, imigezi, cyangwa se no kugira ngo imvura igwa ayo mazi areke kutwangiriza. Ibyo byose icyo biduha naho dushingira kugira ngo dukore tugere ku majyambere. Turifuza amajyambere. Iyo tuvuga guhinga no korora, kwikorera ibisanzwe biguha amafaranga, gukora business. Iyo tuvuga amashuri, tuvuga amavuriro, iyo tuvuga imihanda, iyo tuvuga amashanyarazi, ibyo nabyo nibyo tugomba gukora, nibyo tugomba kurinda, ni ibituganisha ku majyambere twifuza. Perezida wa Repubulika yakomeje avuga ko u Rwanda aho rwavuye ari kure, ko kuri ubu icyo abanyarwanda barangaje imbere ari iterambere, ko aho ibihugu byateye imbere bigeze ari u Rwanda rwifuza kugera. Akavuga ko ibi bizashoboka ari uko abanyarwanda bashyize hamwe. Imyaka 15 ishize tugomba kuba hari aho tugeze. Abantu bagenda bayabona bamenye amajyambere icyo ari cyo. Ariko turacyari kure aho twifuza kugera mu majyambere, aho ibindi bihugu bikize biteye imbere bigeze. Haracyari kure yacu gato niho tugana. Icyo dushaka no kwihuta kugira ngo natwe tuyagereho. Amajyambere rero agerwaho abantu bakora ibi navugaga. Nurinda umuryango wawe ukawuha umutekano, umuryango wa buri umwe ugaha undi muryango umutekano, mugakora, mugahinga, mukorora, mukagemurira amasoko, mwabanje kwihaza namwe, abana banyu bakajya mu mashuri, urwaye agashobora kwivuza akagera aho yivuriza. Ibyo byose nibyo twifuza ku buryo tugera ku rwego rwo hejuru.
avuga ku bijyanye n'aho igihugu kigeze, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwari rwaramenyekanye nabi. Ibi byahindutse kuko kuri ubu u Rwanda rusigaye ruzwi ku bintu byiza gusa, harimo umutekano, isuku ndetse n'ibindi. Igihugu cyacu mu myaka yashize murabyibuka twagize izina ribi. Imyaka 21 ishize twagize izina ribi, aba ariryo riduha kumenyekana, ariko tumenyekana nabi ku isi hose. Ubu nagira ngo mbabwire, murabizi kandi igihugu cyacu gisigaye kizwi kubera izindi mpamvu nziza, ntabwo tukizwi kubera izina ribi. Mwari muzi ko turi mu ba mbere ku isi hose? Ibyo ni ibisohotse ejo bundi ku isi hose. Turi mu ba mbere mu gihugu, abantu aho baturuka hose bishimira kuba batura, kuba baba. Muri uyu muganda wabereye mu murenge wa Ndera ho mu karere ka Gasabo, hatewe ibiti by'inturusu ndetse n'ubundi bwoko bw'ibiti butandukanye, aho byatewe ku buso bungana na hegitare 4. Perezida wa Repubulika akaba yakanguriye abaturage gukora cyane kugira ngo biteze imbere ndetse banateze imbere igihugu cyabo muri rusange. Bogar Sebushishi, Lemigo TV. Muri iki cyumweru nibwo abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite batoye umushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Muri uyu mushinga w'itegeko hagaragaramo ko ingingo y'101 ivuga ko Perezida wa Repubulika azaba yemerewe kuyobora manda y'imyaka 5, manda ashobora kongera kwiyamamariza inshuro imwe. Bivuze ko rero imyaka ya manda z'umukuru w'igihugu yavuye ku myaka 7 ikajya ku myaka 5. Nyuma y'iminsi 2 nibwo abadepite batora ingingo ku yindi. Ku wa kane w'iki cyumweru rero baje kwemeza ingingo zose z'umushinga w'itegeko nshinga ku bwiganze bw'amajwi. Ibi bije nyuma yaho bamwe mu banyarwanda bagera kuri 3,700,000 bari bandikiye inteko ishinga amategeko bayisaba ko havugururwa itegeko nshinga cyane cyane ingingo y'101 bamaze Perezida Paul Kagame akazabasha kongera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ataha. Tito dusabiremo. Ya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa 4 Kamena 2003 itowe n'abadepite 75, ubanze nta wifashe nta n'impfa gusa. Umushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rero ryo kuwa 4 Kamena 2003 kabutowe. Banyakubahwa ba vice president, banyakubahwa abadepite, nagira ngo mbashimire cyane. Abadepite 75 bitabiriye inteko rusange yo kuri uyu wa kane bose batoye yego ku mushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Uyu mushinga ugizwe n'ingingo zisaga 175, gusa uyu mubare ushobora guhinduka kuko gusuzuma uyu mushinga bizakomereza mu zindi nzego. Ingingo y'101 n'172 z'uyu mushinga nizo benshi bakomeje kwemeza ko zifite icyo zivuze kuko zirebana na manda z'umukuru w'igihugu. Ingingo y'101 muri uyu mushinga iteganya ko Perezida wa Repubulika atorerwa manda y'imyaka 5 ashobora kongera gutorerwa inshuro imwe. Imiterere y'iyi ngingo yatera benshi kwibaza niba isubiza ibyifuzo by'abaturage ari nabo ntandaro y'iri vugururwa, ariko igisubizo bagisanga mu ngingo y'172 y'uyu mushinga iteganya ko umukuru w'igihugu uzatorwa nyuma y'2017 azabanza agatorerwa manda y'imyaka 7, maze ibivugwa mu ngingo y'101 akaba aribwo bitangira gukurikizwa. Kuba hatabangamiwe ibiteganywa mu ngingo y'101 hitawe ku busabe bw'abanyarwanda bwabaye mbere y'uko itegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa, bushingiye ku bibazo byihariye u Rwanda rwasigiwe n'amateka mabi rwanyuzemo n'inzira igihugu cyafashe kuyivanamo, ibimaze kugerwaho no kubaka umusingi w'iterambere rirambye, hashyizweho manda imwe y'imyaka 7 ikurikira isozwa rya manda ivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo. Ngira ngo niyo manda dushyizeho y'imyaka 7. Perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite arasobanura neza ko izi ngingo zirebana na manda z'umukuru w'igihugu zitashyiriweho umuntu umwe. Muri principe z'iri tegeko nshinga
twagerageje gukora itegeko nshinga rizaramba tutazongera gusubiramo. Ntabwo rero dushobora gukora itegeko nshinga turi personaliza ku muntu umwe, twarikoze mu buryo bwaguye ku bantu bose. Ntabwo rero twari gukora itegeko nshinga tuvuga ngo Perezida Kagame, ntabwo bibaho mu rwego rw'amategeko. Dushobora gukora itegeko twavuga ngo ni nko kudodera umuntu umwenda. Oya, dukora itegeko nshinga ku bantu bose, rifunguye ku bantu bose. Nubwo inzira ikiri ndende ngo hemezwe ko itegeko nshinga ryavugururwa, kuba abagize inteko ishinga amategeko bemeje umushinga w'ivugurura ni intambwe ishobora kuganisha kuri kamarampaka, aho abaturage nabo bazagira uruhare muri iri vugururwa ry'itegeko nshinga ku nshuro yaryo ya 4. Tito Dusabirema, Lemigo TV. Yani makuru twabagejeho muri iki cyumweru mu rwego rwo guca akajagari no gutunganya imiterere y'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ufatanyije n'isoko ry'imari n'imigabane Capital Market baravuga ko hagiye mu kubakwa amazu mu mujyi wa Kigali, n'umushinga urimo kwigwa ho kubaka amazu yo guturamo ajyanye n'igishushanyo mbonera cy'uyu mujyi. Umujyi wa Kigali uvuga ko aya mazu igihe azaba amaje kuzura azagenda ahabwa abaturage ariko ku giciro gitoya. Debi Consolera dukunda. Mu rwego rwo kurushaho kuvugurura isura y'umujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali ndetse n'abafatanyabikorwa bawo bakomeje ibikorwa byo kubaka amazu aberanye n'uyu mujyi. Ni muri iyi gahunda umujyi wa Kigali ufatanyije n'isoko ry'imari n'imigabane uri kwiga ku mushinga wo kubaka amazu manini kandi agezweho mu duce dusanzwe tubatse mu kajagari kugira ngo abaturage babashe gutura heza, hahendutse kandi hajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Abias Philippe Muhire ushinzwe ibyo gutuza abantu mu mujyi wa Kigali avuga ko uyu mushinga utandukanye n'iyindi yari isanzwe kuko ngo uyu ntuzasaba ko abaturage bagurirwa ngo bimurwaho bari batuye, ahubwo buri muturage uzaba utuye azubaka azahabwa inzu mu mazu azubakwa nk'ingurane y'umutungo we ndetse anagirwa umunyamugabane kuri uwo mushinga. Gahunda iteye y'umujyi wa Kigali nuko muri uru gushyira master plan mu bikorwa usanga kenshi yibandwa mu duce dutuye neza. Ubu rero gahunda uko imeze mufatanye na Capital Market Authority n'umujyi nuko tugiye gukora gahunda y'uburyo tuzavugurura imiturire y'abantu badatuye neza, batuye ahantu hatanoze, hatafite iminogereze, ahantu hatuwe ariko hadateguwe. Iyo gahunda rero nuko mufatanye na World Bank binyuze muri IFC baduhaye uriya mugabo w'umu expert kugira ngo aze dukorane twige ku nyigo izabigendereye kugira ngo dufate abantu batuye muri ubwo buryo badatuye mu buryo bwiza, tubatuza aho hantu n'ubundi umutungo wabo wawushyire muri trust, wawushyire mu mushinga nk'imigabane yabo, noneho tuhamagaye n'abandi bashoramari ku isoko ry'imari imigabane ko basanzwe bashora amafaranga, abaturage batuye bashyire mu butaka, abashoramari bandi n'amabanki n'ibigo byo bwishingizi bashyiremo amafaranga. Umuntu ufite ubwo butaka aho ngaho directement azajya ahabwamo inzu aho ngaho, umuntu ufitemo inzu ahabwamo inzu, umuntu utuyemo aho ngaho atura aho ngaho. Ku ruhande rw'isoko ry'imari n'imigabane, Robert Matthew uhagarariye isoko ry'imari n'imigabane wasanga uyu mushinga ari igikorwa kizahuza abashoramari batandukanye, ariko by'umwihariko ngo abaturage bazatanga ubutaka bwabo maze bahabwa imigabane yababyarira inyungu mu gihe igurishijwe. Basically land, all this land is all registered, it has owners. Ubusanzwe ubutaka buranditse kandi bufite ba nyirabwo. Iki gikorwa kizasaba ko ba nyir'ubutaka bagira ubushake bwo gutanga ubutaka bwabo muri iri soko ry'imigabane. Nibatanga ubutaka bwabo bazagira imigabane. Hanyuma nitumara gutera imbere, kubera ko nanone intego yacu ari uguteza imbere inyubako ziciriritse, iyo ni intego. Ikizakorwa nuko ubutaka buzatangwa, amafaranga y'igishoro atangwe nanone biciye mu isoko ry'imari n'imigabane kugira ngo habe iterambere. Iryo terambere kandi rizaba ribumbatiye hamwe ibijyanye n'imiturire ndetse n'inyungu mu bucuruzi, maze babibanyirazo. Dr. Darwin Gunesekera impuguke iri gufasha umujyi wa Kigali kwiga kuri uyu mushinga ngo uburyo we yise social rights ngo ntabwo ari ubwambira bukoresheje kuko yabukoresheje nko mu bindi bihugu nka Sri Lanka ndetse na Philippines kandi bugatanga umusaruro ugaragara. Inyigo y'uyu mushinga biteganyijwe kwizarangira mu mpera z'uyu mwaka wa 2015. Debi Console iradukunda, Lemigo TV. Ni Lemigo TV mukomeje gukurikira, turi umwanya w'amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru. Inama nkuru y'abubatsi mu Rwanda iravuga ko
hari amatiyo mashya igiye gushyira ku isoko, amatiyo azajya yifashishwa mu birebana no gukwirakwiza amazi. Aya matiyo akoze mu bikoresho bya plastike. Inama nkuru y'abubatsi ivuga ko igiye gutangira gukangurira abakwirakwiza amazi cyangwa se abakora ibikorwa bifitanye isano nabyo kwitabira kuyakoresha, nyuma yo kubona ko amatiyo akoze mu byuma ari mabi kuko atujuje ubuziranenge. Fulgence Hakizuwera. Amatiyo yakozwe muri plastike ngo niyo ashobora kudafatwa n'umugesi ubusanzwe uhita wangiza akozwe mu byuma ukananduza amazi ari kunyuramo. Inama y'abubatsi mu Rwanda ivuga ko igiye gukangurira abubaka bose n'abandi bakoresha amatiyo harimo nk'abakwirakwiza amazi kujya bakoresha amatiyo ya plastike, cyane ko ngo aho bigeze agiye kujya aboneka ku bwinshi mu Rwanda, bishobora gukemura ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibyuma. Iyi nama ivuga ko agomba gucika. Engineer Nkubana Dismas akuriye inama nkuru y'abubatsi mu Rwanda, Rwanda Engineering Council. Amatiyo y'ibyuma ubundi ubungubu arimo kugenda avaho asimurwa n'aya ngaya ya porcelain barimo kutwereka ko amatiyo y'ibyuma kenshi agira ikibazo cyo gutora umugesi, ugasanga rero iyo atoye umugesi igihe kinini arangirika. Niyo mpamvu arimo kugenda asimburwa n'ubu buryo bw'amatiyo bundi bwa si plastique, tuzita plastique ariko ntago mu byukuri ari plastique, ni polyethylene. Gukomera kwabyo tubyizera koko hagomba kubaho testing, ibintu byose bigomba kugira testing. Mbundi nka engineers ntago twumva gusa ngo dukorera aho ngaho, ngo tugomba no kongera noneho tukajya no kubipima ubushobozi batubwiye ngo twumve niba tubifite koko ibyo bikoresho bifite ubwo bushobozi. Gusa ariko nubwo ababubatsi bavuga ko amatiyo y'ibyuma agomba gucika, hari aho usanga kigaragara ndetse ku bwiganze nkaho yakoreshwaga nkashobora gukomera ndetse akananyurwaho n'ibintu bikomeye nk'imodoka, kwambukiranya imigezi no guca munsi y'imisozi. Engineer Nkubana Dismas avuga ko aya matiyo ngo azagenda avaho buhoro buhoro nubwo ay'ibyuma yose atari ko anafite ikibazo. Nubu harahari ariko abagenda simbuzwa buhoro buhoro, kandi ntabwo ari pipes zose ariko zitora umugesi. Iyo tuvuze nka cast iron ntabwo nayo ari kwitora umugesi, nubwo ngo amatiyo nayo ubwayo abagiye atandukanye biterwa nanone n'impamvu yaterwa umugesi, kuko hari igihe bitora umugesi kubera yuko y'amazi atagicamwe byahagaze, ariko iyo amazi yenda acamwe buri munsi ntabwo ariko binatora umugesi. Aho rero naho ni nayo mpamvu bigenda bisimburwa. Kabera Bernard ni umutekinisiye mu kigo cy'igihugu cy'ubuziranenge RSB, avuga ko ubuziranenge bw'amatiyo y'ibyuma koko bubarirwa ku mashyi ugeranije n'aya plastike, bityo ko ikoreshwa ry'aya plastike rishobora kugabanya ingaruka mbi zaterwaga no gukoresha y'ibyuma. Icyo bifasha ni safety, kuko iyo tuvuga ngo pipe y'icyuma nyuma y'igihe mu ruhindagurikire rw'ubushyuhe n'ubukonje ishobora gutonda ingese igacika ikangirika, mu gihe iriya yo ishobora gukomeza kuguha amazi afite ubuziranenge udashobora kugira icyo bwatwara abayakoresha. Gusa icyo nongeraho ku ma plastic pipe nuko mu gihe cy'imyaka runaka usanga ugereranyije na pipe ikoze mu cyuma, usanga ibishobora guturuka influence bishobora guturuka kuri ya pipe byanduza cyangwa se byonona ubuziranenge bw'amazi yanyuragamo cyangwa se ikindi gitembabuzi. Usanga safety ni ukuvuga aho dufite twizeye neza ko nta interaction usanga ahenshi ari kuri plastic pipes. Si ubwa mbere bigaragara ko bimwe mu bikoresho bimaze iminsi bikoreshwa nyuma bigeraho bikamenyekana ko bifite ingaruka mbi ku bantu babikoresha kubwo kutuzuza ubuziranenge. Uku gusaba guca amatiyo y'ibyuma ubusanzwe akoreshwa mu by'amazi, gaze n'ubucukuzi bije nyuma yo kwamagana amabati nayo akozwe muri fibrosima cyangwa asbestos. Haribazwa niba izi plastike bizabe byoroshye ngo zinyurweho n'imodoka ntizimeneke, ariko inama nkuru y'abubatsi mu Rwanda ivuga ko ngo bazakomeza kubigenzura. Fulgence Hakizuwera, Limigo TV. Reka tujye mu burezi noneho. Minisiteri y'Uburezi iravuga ko mu gihe mu Rwanda harimo imyiteguro yo kwitegura ibizamini bya leta mu byiciro bitandukanye ndetse hamwe ibizamini baranabitangiye, ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi Rwanda Education Board kivuga ko hari abanyeshuri batemerewe gukora ibi bizamini bitewe n'uko bakoresheje ibyangombwa by'ibihimbano mu kuzuza ibisabwa kugira ngo bemerewe gukora ibi bizamini bya leta. Rwanda Education Board muri iki cyumweru yatangaje ko irimo gukorana n'izindi nzego kugira ngo abafashwe bakurikiranwe n'ubutabera.
Justin Kayiranga. Tariki ya 5 Gushyingo uyu mwaka nibwo ibizami bya leta bisoza amashuri abanza bizatangira, mu gihe kuva tariki ya 11 Gushyingo aribwo abasoza icyiciro rusange ndetse n'abasoza amashuri yisumbuye bazatangira ibizami bya leta. Ibizami by'uyu mwaka bizakorwa n'abasaga 1298 barimo bo mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'abakandida bigenga bazwi mu ndimi z'amahanga nka kandida libre. Nubwo ibizami bigiye gutangira, ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB kivuga ko hari abo bangiye gukora ibizami bitewe nuko bakoresheje ibyangombwa by'ibikorano. Cyagaragaye rero nuko hari abanyeshuri bafoginze diplome result slips za O level batari bakeya bagera muri 30 n'abandi barenga actually, ariko turacyari muri work in progress, tujya verifying abo twamaze kubamenyesha, cyane cyane bagiye barazicurisha, bamwe bazicurisha hanze y'u Rwanda mu bihugu bindi bavuga ko bigiye, kuko mu Rwanda wenda mu Rwanda ngira ngo bazi ko tureba iyo batubwiye ngo bigiye hanga tureba muri database ko ni hano dutanga ikizamini cya leta, so ngira ngo baravuga batereka tugenda handi, ariko n'ahandi turakorana ya bihugu byose, turabohereza amazina naza bagize bakaturebera bakatubwira tuyi arabeshya nta yarafogenze. N'aba bakandida bandi b'ishuri, abandi twise school candidates bometseho birote cyane birote, kuko n'indangamuntu nazo kuzifogenga biragoye kuko twarana n'ikigo cy'indangamuntu. Birote z'impimbano ziriho amanota ahimbye, ziriho amakashe ahimbye, ziriho amasignature ahimbye, ibi byemejwe n'abayobozi b'ibigo. Niba for example avuga ngo nigiye kuri iki kigo runaka mfite birote y'ingiyi, abayobozi b'ibigo bahavuga ko yigiye, kashe zabo na signature zabo nezo birote no muri records zabo ku kigo bemeza ko abo bantu bategeze bahigira. Turaza kubamenyesha abanyirubwite tubabwire ko bekwirirwa bagira, kuko nabo barabizi ko bakoze forgery. REB kandi ivuga ko ibi byakozwe ari byaha binwa n'amategeko, ari nayo mpamvu bakomeje gukorana n'inzego zitandukanye mu gushakisha abandi bagaragaraho iki kibazo, bityo nabo bakaba bakurikiranwa. Hari n'izindi turiho tugikomeza dukoranye n'izindi nzego zishinzwe, kuko ni icyaha cyo ngicyo nk'ibindi byaha byo gufoginga. Iyo umuntu ageze gufoginga ntabwo ari birote gusa, agafoginga kashe y'ikigo ya leta, agafoginga n'imikono y'umuntu, ngira ngo nibaza ko mu mategeko biri criminal. Sabo nabo rero hari n'izindi nzego dukorana barimo bakurikirana ko nabo ibyo nababwiye ko hari abamaze kugaragara, bamwe babyemereye, hari n'abandi bitaragaragara, ariko bikirimo bikurikirana. Mu gihe ngo hagira uca muri humye abari gukurikirana iki kibazo agakora ibizami, REB ivuga ko izakomeza kubikurikirana ku buryo nyuma y'ikorwa ry'ibizami ibyo yakoze bishobora guteshwa agaciro. Uyu mwaka igitsina gore nicyo kigarurira umubare munini w'abazakora ibizami, aho mu 298 216 bazakora ibizami mu byiciro bitandukanye, abasaga 159 ari igitsina gore. Justin Kayiranga, Lemigo TV. Reka n'ubundi tugume mu burezi, turahamagara Fulgence Hakizwera atubwire n'ubundi nkuru irebana n'imyiteguro y'amasomo asanzwe mu bigo bitandukanye. Ikigo cy'igihugu cy'uburezi Rwanda Education Board kiravuga ko kuba hari ibigo bidafite ibikoresho bihagije nka laboratoire ku bigo byigisha amasomo ya science ngo bidateye impungenge cyane, kuko ibigo bizagenda byubaka buhoro buhoro. Umwe mu miti Rwanda Education Board itanga kuri iki kibazo nuko ngo ibigo bimaje kumenyera bifite n'ibikoresho bihagije byajya bitizatiza ibindi bigo bigitangira. Fulgence Hakizwera. Buri mwaka mu gihugu hose yakorwa ibizamini bisoza amashuri abanza n'ayisumbuye. Ku bizamini bisoza amashuri yisumbuye hari uburyo ibizamini bikorwa mu bice bibiri: uburyo bwo kwandika n'uburyo bwo gushyira mu bikorwa, teori na pratique. Iyi pratique ikorwa n'abanyeshuri bize ibijyanye n'amasiyanse, harimo ko bamwe bakenera amalaboratoire, nyamara hari ababa barazigezemo gake gashoboka ku bigo byabo, bityo bikabagora kuzikoreramo pratique kandi noneho bari mu kizamini cya leta. Ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB kivuga ko iki kibazo kikibona, ariko mbere yuko ikigo gitangira kwigisha urwo rukomatanye rw'amasiyanse kombinezo ngo kibanza kugenzurwa, ariko nk'ikigo kigitangira ngo ntibyoroshye ngo kibe gifite ibikoresho bihagije. Emmanuel Muvunyi, umuyobozi wungirije wa REB ushinzwe ibizamini, avuga ko babanza bakagenzura niba nibura iki kigo gifite ibikoresho by'ibanze. Mu by'ukuri ntabwo
wavuga ko n'ishuri ritangira riba risabwa ibintu biri ku rwego ruhambaye za facilities zo hejuru. Hasabwa ibiri basic kugira ngo iryo shuri ritangire. Ngira ngo ibintu byo kwiyubaka, ibigo bigenda byiyubaka, amashuri agenda yiyubaka, ariko ntuza starting point mbere ko ishuri ritangira riba rifite ibintu by'ibanze. Ikigo REB kivuga ko kuba ikigo kikiyubaka utakigereranya n'ikimaze igihe kinini gitangiye, bityo ibikoresho kimwe gifite ntubigendereho cyane ubuze ikindi gukora. Gusa ngo hari uburyo icyujuje ibyangombwa gikangurirwa gutiza ikindi, ndetse REB nayo ikagifasha kugira ngo umunyeshuri azajye gukora ibizamini bya leta hari ubumenyi ngiro afite kuri aya masomo asaba ahanini kujya muri laboratoire. Ariko ntabwo bavuga ngo iryo shuri rimaze imyaka 2-3 byubatswe n'ibyo facilities rifite facilities zingana n'amashuri yashyizweho mu gihe cy'ubukoroni. Ntabwo ishuri rimwe ryirwariza ryonyine kandi hari andi mashuri hafi ashobora kuba afite facilities. So ku rwego rw'akarere binyuje ku rwego rw'akarere karere boganiza amashuri bafite mu karere afite ubushobozi buri hejuru n'adufite ubushobozi butari hejuru ariko bafite byibanze, bakaba bafatanye, bakaba basharinga resources ku buryo na Rwanda Education Board ifasha n'icyo kigo kirimo gifasha ibindi kugiha na equipment. Gusa nanone kuba ikigo cyigisha amasiyanse no kuvuga ubutabiri, ubugenge n'ibinyabuzima, chimie physique na biologie, ngo siko byose bisaba kujya muri laboratoire, ngo hari na pratique ikorwa mu bundi buryo, ku buryo iki cyavanaho impungenge za cyane zo kuba hari ibigo bidafite laboratoire. Emmanuel Muvunyi nanone. Ariko hari n'ikindi gikorwa cyitwa twita improvisation naho mu by'ukuri navuga ko biology for example 90% biology ishobora kwigishwa udafite ibintu bivuye mu Rwanda, kuko biology bigisha iki? Bigisha ibibabi, bigisha itaka, bigisha inyanya, bigisha ubuzima bw'ibintu wakura naho nk'igikeri, bigisha ibintu bishobora kuboneka aho hafi. So improvisation nayo irashoboka. Navuga muri biology hafi 90% birashoboka ko abarimu bakwigisha iyo somo practical skills zijyanye na theory muri bakoresheje improvisation. Yewe na physics ushobora gukoresha ibintu bisanzwe ukaba wakora principle runaka wabigije muri theory ukayidemonstrating. Iki subject kirango ikeneye cyane ibintu bivuye mu Rwanda ya chemicals bihambaye cyane ni chemistry. Kugeza ubu hari umubare munini w'abakora ibizamini bya pratique, cyane ko kwigisha science biri mu byo leta yashyizemo imbaraga bitewe na gahunda igihugu kiba gifite nk'ibikenewe mu burezi n'iterambere mu gihe runaka. Mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye muri mwaka wa 2015 mu banyeshuri 42,687 bagomba gukora ikizamini gisoza amashuri yisumbuye 13,875 bazakora ibizamini ku buryo bubiri, uburyo bwo kwandika ndetse nyuma banakore ibyo gushyira mu bikorwa pratique. Fulgence Kizwera, Remigo TV. Naho mu rwego rwo kurushaho guteza imbere umuco w'ubutwari mu Banyarwanda, Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ifatanyije n'umuryango Unity Club muri iki cyumweru nibwo batangaje ko bateguye igikorwa kigamije kugaragaza abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu birebana n'ubumwe n'ubwiyunge. Aba bahawe izina ry'abarinzi b'igihango bazagenda batoranwa bambikwa imidari y'ishimwe, bityo bitere imbaraga n'abandi maze babarebereho ku buryo nabo bashobora gukora ibikorwa by'ubutwari mu birebana n'ubumwe n'ubwiyunge. The Console iradukunda. Kriteri bagenderaho birateganijwe mu mategeko mu rwego rwo gukomeza gahunda ya Umunyarwanda igamije kwimakaza umuco w'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Mu Rwanda hose hatangijwe igikorwa kigamije kumenyekanisha no guha agaciro ibikorwa ntangarugero mu bumwe n'ubwiyunge byakozwe n'abantu ku giti cyabo. Iki gikorwa cyo gutoranya abantu bahize abandi bahawe izina ry'abarinzi b'igihango nk'uko bitangazwa na Minisitiri Francis Kaboneka, ngo cyagizwemo uruhare na buri munyarwanda kuko ngo cyatangiriye ku rwego rw'umudugudu. Nk'uko nabivuze, ibi birahera ku mudugudu bizamuka, so abenegihugu Abanyarwanda bafitemo uruhare rufatika mu gutoranya aba bantu no kubemeza. Ari nacyo tubasaba banyakubahwa ko muri uyu muganda mwadufasha mugakurikirana
aho muzaba muri no gusobanurira abanyarwanda kugira ngo bumve agaciro k'iki gikorwa. Mu mpungenge zagiye zigaragazwa na bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi harimo kuba hari abashobora gutorwa nyamara batabikwiye bitewe n'uko babwiwe ko harimo ibihembo, bityo ugasanga bibangamiye wa mugambi wari witezwe. Ubundi nyakubahwa Spika, iyo habayeho ibintu byo guhemba hazamo speculations. Ubundi abantu iyo bakora badashaka igihembo, ubundi kugira neza no kudatatira igihango, ubundi ntawe ukwiriye kubihemberwa mu buryo buri materiel, kuko ni inshingano ya buri wese, ni nabyo byiza twanaremewe, ariko ishimwe na encouragement bituma umuntu, ariko iyo bibayemo igihembo nanone abantu batangira kujya muri speculations, hajyemo kanaka ndaharanira ko kanaka ajyamo ko dufite icyo dupfana cyangwa dufite aho duhurira, ndaharanira ko kanaka ari ujyamo kubera ibi n'ibi. So management yabyo rero igomba kwitonderwa. Ku bijyanye n'izi mpungenge ariko Monique Nsanzabaganwa yamaze impungenge abantu, avuga ko umuntu wese uzatorwa icyo azahabwa ari umudari w'ishimwe gusa. Nta bihembo by'amafaranga tubaha, nta kintu kigenwe, n'ishimwe, certificate y'ishimwe ndetse n'akantu k'akadari kugira ngo tujye tumubona nyine tumenye ngo uyu ni umurinzi w'igihango, ariko ubundi nta rindi shimwe wavuga wenda ryatuma abantu bavuga ngo tugiye kubiharanira, harimo agafaranga, harimo iki, ntabwo nishimwe, ni recognition. Kuba rero ari urugendo rukomeza, ngiyo ndi umunyarwanda ikomereje muri gahunda yo gutoranya no guhemba no kumurikira abanyarwanda abarinzi b'igihango. Minisitiri muri Presidence Madame Venancy Tugireyezu avuga ko iki gikorwa cyo gutora abarinzi b'igihango cyuzuzanya na gahunda ya Ndi Umunyarwanda, kandi ngo bizeye neza ko kizafasha mu kubaka umuco wo kwiyumvamo umunyarwanda. Muravuga rero muti ni gute biraza byuzuzanya gute na gahunda ya Ndi Umunyarwanda? Biruzuzanya na gahunda ya Ndi Umunyarwanda kuko gahunda ya Ndi Umunyarwanda ni ukuvuga ngo hubakwe umuco wo kuvuga ngo Ndi Umunyarwanda, ntihagire abanyarwanda bongera kwireba muri bya bice bya byiciro bindi bibatandukanya, ahubwo babone ko ikintu gikomeye, umusingi ukomeye watse iki gihugu ari ubunyarwanda, ukuvuga Ndi Umunyarwanda. Noneho mu guhemba abarinzi b'igihango hakaba harimo kuvuga ngo umuntu warinze igihango cy'ubunyarwanda, kuvuga kuringa cya gihango cy'ubunyarwanda, kuvuga no kutagitatira. Mu ijambo ry'igihango ry'ikinyarwanda gikomeye kizimije, ariko burya ubundi umuntu wabaga agiranye igihango n'undi ni ukuvuga ngo nta kongera kumuhemukira. Noneho rero ntihabaho umuntu witiriwe ko yarinze ubu igihango cy'ubunyarwanda, uvuga ko barakoze ibikorwa by'indashyikirwa cyo kurinda ubwo bunyarwanda mu bandi banyarwanda, ariko kandi harimo n'inshingano abahabwa, ni ukuvuga ngo urakomeza usigasire icyo gihango wagiranye n'abanyarwanda, icyo gihango wagiranye n'u Rwanda, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi utagitatira, kuko iyo ugitatiye murabizi muri abanyarwanda muzi uko bigenda, iyo utatiye igihango kiragusema. Ni byiza rero kubakamo mu banyarwanda cyane cyane abakiri bato umuco wo gukunda ubunyarwanda, kubusigasira no kuburwana no kuba wakwitegura kuba wabupfira bibaye ngombwa. Nubwo ariko iki gikorwa cyo gutoranya abarinzi b'igihango cyatangiye, kugeza na n'ubu kiracyakomeje, aho ku itariki 31 z'uku kwezi hazerekanwa amazina y'abatowe ku rwego rw'igihugu kugira ngo harebwe ko nta makuru mabi yaba ataratangajwe batorwa. Abazatoranwa nyuma y'iyo tariki bazerekanwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 maze banahabwa ishimwe. Debut Console Iradukunda, Lemigo TV. Naho ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi Rwanda Agriculture Board kiravuga ko hari umubare munini w'inka zapimwe zigaragaraho indwara y'ifumbi, n'indwara ifata amatungo harimo inka. Rwanda Agriculture Board ivuga ko bifite gahunda y'igihe kirekire yo gukangurira aborozi uburyo bakwirinda iyi ndwara, kuko itungo cyangwa se inka yafashwe n'indwara amata yayo aba atakinyowe. Urgence Hakizwera. Ni indwara ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kivuga ko hari benshi mu borozi bamaze kwisobanurirwa. Gusa ukurikije uko iki kigo kibivuga, ngo iyi ndwara y'ifumbi ni indwara mbi kuko ibangamira bikomeye umukamo iyi nka yamaze kuyandura, cyane ko ifata ku mabere. Dr. Isidore Gafarasi ushinzwe ubworozi muri RAB arasobanura uko iyi ndwara y'ifumbi imeze. Ni indwara imwe mu
ziterwa na za bacteria ifata ku mabere y'inka kandi igatuma n'icebe naryo ritakaza ntuza role yayo, ukabona irabyimbye, amata avamo ari amashyira kugeza aho icebe naryo ritakaza akamaro kayo ko gutanga amata. Ku nka 800 zakoreweho ubushakashatsi 41% byazo ngo ikigo RAB cyasanze zifite iyi ndwara y'ifumbi. Ibintu Dr. Isidori avuga ko bikomeye kuko bihita bitesha agaciro amata muri rusange, cyane ko ayaba atakemeye no kunyobwa. Kugeza ubu ngubu ahakorewe ubushakashatsi hose iyo tuhuje imibare ku nka zigera hafi ku 800 zapimwe, twasanze hafi 41% zifite icyo kibazo cy'indwara y'ifumbi. Ari ikibazo gikomeye cyane kuko iyo ndwara yagaragaye mu nka kandi inka zikanywa, kuvuga ko amata aturutse muri izo nka atakirwa muri za MCC kandi atemerewe kugira ngo agaburirwe abantu. Ubusanzwe aborozi babonera amata yabo ku gihe babaguwe neza ku gafaranga kuko nabo baba babona umushahara ku kwezi nk'abandi bakozi bose, bityo bagakemura ibibazo bitandukanye. Ariko ubu ngo barahangayitse kuko iyi ndwara ibasubiza inyuma burundu iyo yamaze gufata inka. Uwera Flora ni umworozi wahuguwe mu karere ka Gicumbi. Indwara y'ifumbi irahangayikishije cyane kuko idutera ubukene. Iyo utagemuye ngo uhembwe amafaranga ku kwezi nk'umukozi, cyo gihe uba wagize watakaje. Igihe utabonye amafaranga yo kugurira inka zawe amakonsantre, icyo gihe nanone uba watakaje, nta musaruro ubona. Umwana mu ishuri ntabona amafaranga, umuhinzi ntubona amafaranga umuhemba. Ubwo rero rwose ifumbi iraduhangayikishije cyane kuko ariyo idutera ubukene. Haribazwa ikigiye gukorwa niba bimaze kugaragara ko iyi ndwara iteye inkeke. Mu nama i Kigali kuri uyu wa kane abafite aho bahuriye n'ubworozi cyangwa abakora ibifitanye isano n'ibikomoka ku mata, ikigo RAB cyagaragaje ko kigiye gukomeza guhugura aborozi ndetse ngo iyi ni gahunda y'igihe kirekire. Hari gahunda y'imyaka hafi ku myaka irenga imyaka 5 irebana no guhugura abantu aborozi ukuntu bafata neza isuku igomba gukorwa mu biraro, inka igomba gufatwa kugira ngo birinde iyo ndwara, kandi no kwigisha ahantu hose kunyagiza amata kugira ngo buri gihe cyose amata agiye kwakirwa kwigusanyirizwa n'ahandi babanze bapime niba nta kibazo gihari. Kugeza ubu iyi ndwara bivugwa ko idahise ivurwa yabangamira bikomeye umukamo ubusanzwe nawo ugikeneye kongerwa ngo abantu babashe kwihaza ku mata, kuko kugeza ubu umuntu umwe abarirwa kuri kilogarama 50 z'amata ku mwaka abona, mu gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa FAO ryo rigaragaza ko nibura umuntu yagakwiriye kuba yihaza ku ntungamubiri zikomoka ku mata ari uko afata kilogarama 170 z'amata ku mwaka. Hari indwara z'ibyorezo zikunda kwibasira amatungo aborozi batabigizemo uruhare, ariko iyo y'ifumbi ngo ahanini ikomoka ku isuku nke umworozi agirira inka ze mu gihe ari gukama, bityo bakaba basabwa kwitwararika ku isuku ku mabere y'inka mbere ndetse na nyuma yo gukama. Fulgence Kizwera, Remigo TV. Ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyo kiravuga ko gifite ibikoresho bihagije kandi biri ku rwego mpuzamahanga, bityo ngamakuru iki kigo gitanga ni ayo kwizerwa. Ibi ikigo cyabitangaje mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kwa kane w'iki cyumweru. Ikiganiro cyabaye mu gihe Meteo Rwanda yari iherutse gutangaza ko u Rwanda akarere ruhereyemo gashobora kwibasirwa n'imvura ikaze, imvura izwi nka El Nino, ibintu bamwe bavuga ko n'ubungubu bitaraba. Bogarse bushishi. Ni kenshi serivisi ziteganyagihe zitangaza amakuru ajyanye n'iteganyagihe, nyamara ibyo batangaje ntibibijana ku ijana. Ibi bituma abantu bibaza ku cyizere cy'amakuru batanga. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane hagarutswe ku mihindagurikire y'ibihe igaragara rimwe na rimwe kandi abaturage batayiteze. Iki kigo cyatangaje ko hari amakuru atangwa nyamara ntabe nk'uko bayatangaje. Ariko nk'iyo dutangaje ayo makuru cyangwa tuyatanga tubabwira ko ari iteganyagihe. Icyo dutanga ni iteganyagihe, ntabwo ari ingengabihe. Tuvuga yuko ibyo dutanze bifitemo kuba byaba cyangwa ntibibe bitewe n'inzitizi natwe dufite tudashobora kuvanaho. Izo nzitizi akaba ari izikurikira. Dushobora kuba dufite ikirere nk'uko mubona uko gihindutse, hakaza umuyaga ukajyana igicu ukakivana hano ukakijyana Rubavu, ukakivana hano ukakijyana wenda Bugande.
nta bushobozi dufite bwo gufata wa muyaga ngo reka guhuha tubanze tugushe imvura ubone guhuha bitewe n'imiterere y'isi nta kintu twabikora. hari abibaza niba ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe gifite ibikoresho bihagije ku buryo amakuru gitanga yakwizerwa cyangwa agaciro aya makuru yahabwa na rubanda by'umwihariko abaturage bo hasi harimo abahinzi kuko aribo baba bakeneye kumenya uko ikirere kizahindagurika. Nko kuri jyewe ku giti cyanjye ubundi nzi ko Imana ariyo igena igihe yaba ari imvura yaba ari igihe cy'izuba ariko kuri jyewe nyizera igice kimwe wenda nk'umuntu wenda wize nzi yuko ibyo bintu ari bimera ari biki bishobora kugera influence ariko ntago nemera yuko burya ari amakuru ari 100%. Ubuyobozi bwa Meteo Rwanda buvuga ko ibikoresho bafite bihagije kandi biri ku rwego mpuzamahanga. Mu by'ukuri nk'uko mubizi nk'uko twabiberetse ibikoresho ntabwo ari bike. Ibikoresho dufite birahagije kuba byatwereka ukuntu ibintu bimeze tukabibatangariza noneho iyo abo tubihaye babishyize mu bikorwa bigenda neza nk'uko bikwiye. Ntabwo ari ukuvuga ngo amakuru yacu ntabwo yizewe, amakuru turayafite ahubwo wenda kugira ngo abagereho nk'uko bikwiye mu gihe gikwiye rimwe na rimwe niho haba inzitizi n'ibyuma turabifite mu by'ukuri. Bumwe mu buryo iki kigo gikoresha mu kumenyekanisha amakuru arebana n'iteganyagihe harimo gukorana n'inzego zitandukanye zirimo itangazamakuru, inzego zirebwa no gukumira ibiza bishobora kwibasira abaturage. Kuri iyi nshuro Meteo Rwanda ivuga ko igiye gutangira gukorana n'abitwa abavubyi aribo bantu bakoresha uburyo bwa gakondo mu gutahura impinduka z'ikirere. Dufitanye ubufatanye n'inzego zitandukanye za leta. Iyo dusohoye icyegeranyo cy'ukuntu imbere bizaba biteye duhita tubigeza ku babishinzwe. Urugero ni nk'iteganyagihe nk'iyo turisohoye byaba ari ry'umunsi nk'uko nabibabwiye ry'iminsi 3, iminsi 5, iminsi 10, ukwezi ndetse n'amezi 3. Duhita duhamagara abafatanyabikorwa cyane nka Minagiri. Turayihamagara tuti twasohoye kino cyegeranyo nimuze dukorane inama tubabwire ukuntu biteye mu minsi iri imbere. Iyo bataje natwe dufata umwanya tukagenda tukajyayo tukababwira tuti mukusanye cyangwa mubwira abantu bose bo bireba baze tubasobanurira ukuntu bizaba biteye. Tukabibagezaho, twamara kubibagezaho ubwo nabo bahita babijyana ku nzego zitandukanye zihagarariye abaturage. Mu minsi ishize ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyatangaje ko akarere u Rwanda ruherereyemo gashobora kwibasirwa n'imvura idasanzwe ya El Nino. Ndetse kuri uyu wa kane nabwo iki kigo cyongeye gushimangira aya makuru. Bogar Sevshishi, Lemigo TV. Bamwe mu baturage batuye n'abakorera mu muhanda hafi y'umuhanda w'amabuye hazwi nko kwa Mutwe mu karere ka Nyarugenge baravuga ko babangamiwe bikomeye umuvuduko w'ibinyabiziga bikoresha uyu muhanda ndetse ngo bikanabangamira biwucamo bitera impanuka za hato na hato kandi ngo binabangamira n'abanyamaguru bakoresha uyu muhanda. Kimwe mu byo abaturage babona nk'igisubizo nuko umuhanda wahindurwa uw'icyerekezo kimwe ndetse gusa ubuyobozi bwa polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda bwo bukavuga ko ibi bisa nibigoye cyangwa se bitanashoboka bitewe nuko bushingiye ku miterere n'imikoreshereze y'imihanda w'amabuye. Ito dusabiremo. Iyi nzu iherereye ku muhanda w'amabuye wahazwi nko kwa Mutwe nkuko bigaragara yarasenyutse bikabije. Abatuye n'abakorera hafi y'uyu muhanda bemeza ko impanuka nk'izi zikunze kuhabera kandi zigaterwa n'umuvuduko ukabije w'ibinyabiziga. Impanuka zirahabera, moto, imodoka, n'iriya nzu barayigonze ejo ndi imodoka araje iruhukiramo kubera kuntu ziba zihuta cyane umuhanda ari na mutoya. Ntabwo byoroshye hano bagonga abantu buri munsi kubera umuvuduko w'imodoka. Aha twe dukeneye dodani cyambere. Hano ni umuhanda abanyeshuri bacaho bajya kwiga, abambuka bajya guhaha. Mbese urebye umuhanda imodoka ntabwo zibona ko ari umuhanda w'abaturage ahubwo zibona ko ari umuhanda w'ibinyabiziga. Ikibazo cyo kirari bibandi hano nkorera hano n'igikorera hano. Biba ndeba buri gihe. Izimanuka zitera ibibazo cyane. Hari igihe imana gukata hariya igahita ibura feri. Yabura feri rero ubwo urumva byayo nyene bugikora nyene urabyumva. Abagenda n'amaguru muri uyu muhanda by'umwihariko
nabo bavuga ko kuwambukiranya bitoroshye bitewe na wa muvuduko babona ko ukabije kandi nta bimenyetso bibuza abatwara ibinyabiziga kugendera ku muvuduko wo hejuru. Kanihereho ngewe nima ngiye kwambuka umuhanda nkajya kubona nkabona imodoka iturutse hepfo yirukanka iratuma nanjye uko nagiye kwambuka gahoro nongera speed kugira ngo nirukanke, sibyo ugashidoka ngongeye aho nga mu bintu natekerezaga. Ntabwo byoroshye kuhambuka kubera nawe urabibona n'amaso kuntu ziba zirukanka izindi zimanuka, abanyamuguru ari benshi, iyo ugiye kwambuka biragorana cyane. Aba baturage baturiye n'abakorera hafi y'umuhanda w'amabuye basanga hari ibyakorwa n'inzego zibishinzwe kugira ngo uyu muhanda ukoreshwe neza. Icyo benshi bahurizaho nuko wagirwa umuhanda w'icyerekezo kimwe hakajya haca ibinyabiziga bizamuka cyangwa ibimanuka gusa. Ibi bitakorwa hakaba hashyirwa abashinzwe umutekano ndetse n'ibimenyetso bituma abatwara ibinyabiziga bagabanya umuvuduko bizwi nka dodani. Ikintu nasaba nka polisi y'igihugu ni ukuhagira umuhanda w'icyerekezo kimwe. Ibyo birose cyaba ari igisubizo cyiza cyane kuko ari icyerekezo kimwe, n'umunyamaguru ugenda yahagarara agategereza ko za modoka zihita, indi yabona ko abaturage benshi ku muhanda igahagarara bakabaha uburenganzira bagatambuka bakagenda. Byaba ari byiza rwose. Jye ndumva ukuntu mbyumva jewe mutawugira sasi nike kireka bashyizemo udodani kugira ngo umuntu umanuka nibura veruguru yiteguye ko harimo dodani hano agomba kugenda gahoro. Yawo ahubwo bazaza n'umupolisi umwe bagiye bamuriterekana nkuko bamushinga posta runaka ajya zareba imodoka zizamuka cyangwa zimanuka, nabwo wenda bagabanya ikibazo cy'impanuka hano muri uyu muhanda, kuko iyo tubuze umuntu bamugongeye hariya agapfa tuba tubuze byinshi muri iki gihugu. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda Superintendent Jean Marie Vianney Ndushabandi asanga ibyo aba baturage basaba bigoye ashingiye ku miterere rusange y'imihanda y'amabuye, ariko ngaho byaba ngombwa ko bikorwa byanyuzwa mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta hagasuzumwa ishingiro ry'ibyo byifuzo byabo. Amabuye ubwayo nayo ategeka uyanyuramo kugabanya wa muvuduko. Dodani rero tukumva nta mpamvu yayo. Ikindi urebye uburebure bw'iyo mihanda nabwo kuyigira icyerekezo kimwe nubwo ari mitoya ntabwo ari ahantu harehare hanyurwa n'imodoka ntoya, inini izihemerewe nizo zirabihanirwa. Abo dusaba abaturage ko bajya inama bakajya banatunga urutoki izo modoka nini zigira kuri iyo mihanda y'amabuye kandi bitemewe. Hose hari icyapa kibuza izo modoka nini, ari nazo zakabaye ziteza ikibazo mu gihe cyo kubisikana kubera iyo mihanda ari mito. Kuva hakoreshwa imihanda imodoka ntoya nta mpamvu yo kugira yuko yaba icyerekezo kimwe. Igihe byaba bigaragaye ko umuhanda runaka, ntabwo bivuze ngo ni imihanda y'amabuye yose, ko umuhanda runaka koko bikwiye ko ukwiye kugirwa uw'icyerekezo kimwe, babinyuza mu nzego z'ubuyobozi bwite bwa leta uhereye ku mudugudu w'abaturiye, akagari, umurenge, zikagera ku rwego rw'akarere, kagasaba umujyi wa Kigali ufite inshingano gutunganya imihanda, noneho bakarebaho niba bifite ishingiro ubwo muhanda wagira icyerekezo. Kuba habaho abapolisi bahoraho ku mihanda y'amabuye nabyo ubuyobozi bw'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda buvuga ko bitoroshye, ahubwo ngo ikigomba gushyirwamo ingufu nuko abaturage barushaho kumva neza ihame ryo gufatanya na polisi mu gucunga umutekano, kuko nyirawo wa mbere ari umuturage. Tito Dusabirema, Lemigo TV, i Kigali. Batatangiranye natwe ndabibutsa ko turi umwanya w'amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru. Tugaruka ku makuru tuba twaragiye tubagezaho mu Rwanda, mu karere no mu mahanga. Aka ni nako gaciro tugiye kugeramo mu kanya nyuma yo gutumikira abadutumye. Turaza tureba ibyagiye bivugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no mu mahanga, turibanda ku byagarutsweho cyane.
bantu mwifuza kugura ibikoresho bya muzika ni mugana iduka TMM Sound Company Limited riherereye haruguru y'isoko rya Kigali, aho bagufitiye ibikoresho bya muzika by'amoko menshi. Mu iduka TMM Sound Limited murahasanga amplificateurs ndetse na audio mixers zitandukanye nka Soundcraft, Mackie, Yamaha. Hari na Amplicube z'amoko yose nka Roland, PV, Lane ndetse na mikrofone z'ubwoko butandukanye. Murahasanga kandi generateurs z'ubwoko bwinshi nka Honda, SDMO ndetse na Perkins. Hari kandi amabafe y'amoko atandukanye nka Martin, Yamaha, Wolfdal n'izindi. Kubifuza synthesizer ndetse na gitari hari amoko menshi kugera no kuzabana. Ibi bikoresho byose kandi ni original. Ni iduka TMM, umukiriya ni umwami. Target Mart Liquor Store yabazaniye amoko y'inzoga atandukanye utasanga ahandi. Muri Target Liquor Store urahasanga amoko y'inzoga asaga 300 kandi ku giciro gitoya. Target Mart Liquor Store murayisanga mu gorofa ryitwa Ubumwe House ku Kimihurura. Vous souhaitez un bel endroit pour vous divertir avec vos amis, votre famille? Le Migo Hotel vous offre son espace comme d'habitude. Un repas de qualité, préparé d'une manière spéciale par des cuisiniers qui maîtrisent l'art culinaire. Les mets préparés à la culture rwandaise, à la chinoise, à la Mongolia et tant d'autres pour votre santé. Chaque vendredi et samedi, vous êtes bien accueillis chez le Migo Hotel qui met à votre disposition son programme Happy Hour de 17h à 21h avec l'orchestre Impala et bien d'autres artistes. Les merveilles, c'est avec le Migo Hotel. Mu ruhando mpuzamahanga imwe mu zimwe mu nkuru zagiye zigarukwaho cyane ariko by'umwihariko muri Afrika nibirebana n'amatora. Tanzania amatora yarabaye, Cote d'Ivoire amatora yarabaye, muri Congo Brazzaville amatora yarabaye. Aho hose rero reka tugende tuhareba, duhere mu gihugu cya Tanzania ahabaga amatora y'umukuru w'igihugu, abagize inteko ishinga amategeko ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze. N'amatora yaje kwegukanwa n'ishyaka CCM, ari ishyaka riharanira impinduka cyangwa se Chama cha Mapinduzi muri Tanzania. Umukandida waryo Dr. John Pombe Magufuli yatsinze ku majwi arenga 58.6%. Komisiyo y'amatora yatangaje ko Dr. John Pombe Magufuli yatsindiye ku majwi angana na 58.6%. Umukandida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema Edward Lowassa niwe wabonye amajwi ya kabiri angana na 39% ariko yanze gusinya impapuro zemeza ko yatsinzwe amatora. Dr. John Pombe Magufuli w'imyaka 56 wabaye minisitiri ku butegetsi bwa Jakaya Kikwete yabonye amajwi miliyoni zisaga 8, naho uwo bari bahanganye Lowassa yabonye miliyoni 6. Intsinzi ya Magufuli iratuma ishyaka CCM riri ku butegetsi kuva mu myaka 54 ishize riguma ku butegetsi. Hagati aho nubwo muri Tanzania ibintu bisa n'ibyasobanutse ku kirwa cya Zanzibar ho haravugwa imvururu. Kuva kuwa gatatu uhagarariye komisiyo y'amatora yatangaje ko amatora yo kuri iki kigo ateshejwe agaciro, avuga ko yabayemo uburiganya. Indorerezi z'amatora zasabye ko hashakwa umuti w'iki kibazo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cy'igihangange cyatangaje ko gitewe impungenge no ko amatora ku kirwa cya Zanzibar yarateshejwe agaciro. Mu gihugu cya Congo Brazzaville naho muri iki cyumweru habaye amatora, ariko ho noneho ntago ari amatora y'umukuru w'igihugu, ahubwo habaye amatora ya kamarampaka cyangwa se referendum. Icyari kigamijwe muri kamarampaka nuko mu ngingo zigize itegeko nshinga rya Congo Brazzaville havamo ko umukandida ushaka kwiyamamaza ku matora y'umukuru w'igihugu agomba kuba atarengeje imyaka 70. Nako byagenze rero kuko ingingo yaje gukurwamo maze biha amahirwe Perezida Denis Sassou Nguesso ufite imyaka 72 kubazongera kwiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu ataha.
Mu itangazo ryaciye kuri radiyo havuzwe ko komisiyo y'amatora ya Congo Brazzaville yatangaje ko amajwi 92.26% yavuye muri kamarampaka yemeza ko Denis Sassou Nguesso yakongera kuyobora iki gihugu nyuma y'imyaka 31 akiyobora. Kamarampaka yari yo guhindura ingingo ebyiri z'itegeko nshinga kugira ngo umuperezida w'imyaka 72 yongere kuyobora iki gihugu kuri manda ya gatatu. Itegeko nshinga ryabuzaga umuntu uwo ari we wese ushaka kwiyamariza kwa perezida kuba arengeje imyaka 70 no kurenza manda ebyiri. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo Brazzaville barasaba ko kamarampaka yabereye muri iki gihugu yagombaga kwemeza na perezida Sassou Nguesso yakwemerwa kongera kuyobora Congo Brazzaville kuri manda ya gatatu mu buryo bwemewe n'amategeko ko yaseswa bitewe n'uko abaturage benshi batitabira iki gikorwa. Ku murongo wa telefone uyoboye abatavuga rumwe n'ubutegetsi Pascal Tassi Madiala yabwiye ibiro ntaramakuru by'Ubwongereza Reuters ko umubare w'abitabiriye kamarampaka ari muto bityo igomba guteshwa agaciro bitebye perezida Nguesso akaba yemeye kuba umunyagitugu ngo ibintu abanyekongo batazemera. Akomeza avuga ko icyaba cyiza ari ugusesa kamarampaka. Abatangabuhamya avuga ko umubare w'abatoye wari muto masaha mu gitondo ariko waje kuzamuka mugoroba. Abatangabuhamya yemeza ko amatora yakomeje mutuzo kwa mbere iki cyumweru. Sassou Nguesso yewe Congo Brazzaville kuva mu 1979 kugeza mu 1992 ubwo yatsindwaga amatora mukuru w'igihugu. Ubutegetsi bwe bwakomeje nyuma y'imyaka 5 ingabo ze zitsinze uwari perezida bigakurikirwa n'intambara y'abanyagihugu. Perezida Nguesso yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu 2002 no mu 2009. Muri ayo matora yombi uyu mugabo yashinjwe kwiba amajwi. Itegeko nshinga ntiryemerera umuntu uri mu kigero cyo kuyobora igihugu. Sassou Nguesso niwe mu perezida wa Afrika uheruka gushaka gukomeza kuyobora abinyuje mu guhindura itegeko nshinga. Abenshi mu bakoze nk'ibyo ashaka gukora byabyaye intambara. Mu cyumweru gishize abanyekongo basize ubuzima mu myigaragambyo ubwo polisi yarasaga bigaragambyaga. Ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize wari perezida wa Burkina Faso wari uyoboye imyaka 27 yakwe kutegetse n'imyigaragambyo y'abaturage no mu kwezi kwa 7 perezida Burundi yatsinze amatora mukuru w'igihugu ikintu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko ari uguhonyora itegeko nshinga. Ijwi rya Ingabire Yvonne nayo yabwiye ko hirya no hino muri Afrika rero muri iki cyumweru hajya hagarurwa ku matora atandukanye habaga muri Cote d'Ivoire naho habaye amatora y'umukuru w'igihugu ayaje kweruka kwegukanwa na perezida n'ubundi usanzweho Bwana Alassane Dramane Ouattara yaje gutsinda ku majwi agera kuri 88%. Ouattara yabonye abo batavuga rumwe nubwo bashobora gutsindwa amatora. France 24 ivuga ko ari amatora akomeye cyane mu gihugu nka Cote d'Ivoire kuko ashobora gusoza amakimbirane n'intambara nyuma y'imanuka ry'ubukungu ryakurikiye amatora mukuru y'igihugu yo mu 2010. Byose ngo byabaye ku butegetsi bwa Ouattara uhabwa amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu. Abanya Cote d'Ivoire miliyoni 6 no bagombaga gutorera mu byumba by'amatora 2020. Komisiyo y'amatora yashyize ahagaragara uburyo bushya bwo kwibaruza ku batoye hifashishijwe ikoranabuhanga. Abaturage bake bemeza ko byanze bikunze agomba kubaho umwuka mubi mu gihe babatora uwo bagiriye ikizere mu bakandida 7 ariko ibihumbi by'abasirikare byoherejwe mu gihugu hose gucunga umutekano mu matora. Abagiye gutora bavuga ko batoye mu mahoro ho mu murwa mukuru Abidjan no mu miji ya Amman, Gagnoa na Karogo. Abayobozi b'ishyaka Ivorian Popular Front FPI ry'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Laurent Gbagbo basabye bagenzi babo kutazemera ibizava mu matora. Kutemera ibyavuye mu matora kwa Gbagbo ku nsinzi ya Ouattara mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2010 byateye intambara y'abanyagihugu. Ubu Gbagbo ari irahe ategereje kuburanishwa imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC aho akurikiranweho ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ishyaka FPI ryari rihagarariwe n'abakandida 3 harimo n'uwahoze ari minisitiri w'intebe Charles Konan Bani wikuye mu matora avuga ko byose mu maboko ya Ouattara. Ku byumba by'amatora mu biturage byo mu majyepfo ashyira uburengerazuba ku ivuko rya Laurent Gbagbo ntabo gutora bari bahari nkuko bavuga ko perezida bemera afunze. Nkuko Yvonne yarabikomojeho rero ubwo Alassane Ouattara yishimiraga ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu irahe kuri Laurent Gbagbo nayo yigeze kuyobora iki gihugu cya Cote d'Ivoire siko byari bimeze kuko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwamaze kwangira Laurent Gbagbo kuba yakoherezwa kuburanira mu gihugu cye cyangwa se akajya kuburanira mu gihugu mu rukiko mpanabyaha ruri i Arusha. Mu kwezi gushize abunganira Gbagbo mu mategeko basabye ko Gbagbo yakorezwa Abidjan cyangwa Arusha muri Tanzania akariho urubanza rwe rukomereza. Laurent Gbagbo wahoze ayobora Cote d'Ivoire yakuwe ku butegetsi n'ingabo za Alassane Ouattara nyuma yo kwitemera ibyavuye mu matora yo mu 2010. Azitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC tariki ya 10 ukwezi gutaha hamwe n'uwahoze ari umugabo mukuru w'ingabo Charles Blé Good. Abagabo bombi bakurikiranweho kugira uruhare mu mvuru zahitanye abaturage basaga 3,000 nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu.
amatsinda aharanira uburenganzira bwa muntu avuga ko ingabo za Ouattara zahutaje uburenganzira bwa muntu mu rugamba rwo gukura Gbagbo ku butegetsi. Inteko y'abacamanza yemeje ko nyuma yo kutizera umutekano ICC idashobora gutanga ububasha yaba ku rukiko rwa Abidjan cyangwa urwa Arusha kubw'izo mpamvu ngo iyi nteko yatesheje agaciro ubusabe. Abashinjacyaha batangaje ko ubufasha bwaba ingirakamaro kurusha uko hakwitabwaho kutizera umutekano, harimo nuko byumvishwe bishobora gutera imvururu. Gbagbo yoherejwe irahe mu kwezi kwa 11 k'umwaka w'2011 niwe perezida wagiye ku butegetsi urimo uraburanishwa na ICC, urukiko rwonyine ruburanisha ibyaha by'intambara ku isi. Reka tugaruke muri Afrika gato. Muri iki cyumweru nabwo havuzwe impanuka y'indege ya kompanyi y'Uburusiya Kogarmavia A321 yakoreye impanuka mu gace ka Sinai. Ni impanuka yaguyemo abantu barenga 200. A Russian passenger plane has crashed in Kogarmavia 321 yari ivuye ku nyanja itukura y'i Sharm el Sheikh yerekeje i St Petersburg umujyi w'Uburusiya. Yaritwaye abagenzi 217 n'itsinda ry'abapilote 7. Amatsinda ya Misiri akora ibikorwa by'ubutabazi yabonye iyi ndege yemeza ko abari bayirimo bababaye cyane. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ingendo zo mu kirere cy'Uburusiya cyavuze ko iyi ndege yabuze uko ivuga n'ikigo gishinzwe ingendo zo mu kirere cyo ku kirwa cya Cyprus nyuma y'iminota 23 ihagurutse ku kibuga cy'indege nyuma kubura rezo. Abari bari muri iyi ndege bari biganjemo Abarusiya. Iyi ndege yasanzwe mu gace ka Hasana mu majyepfo y'intara ya Sinai. Hari abarwanyi bakorera muri iyi ntara bakorana na Islamic State, gusa abashinzwe umutekano bavuga ko nta kigaragaza ko iyi ndege yarashwe. Igitangazamakuru cya leta y'Uburusiya cyatangaje ko abapilote bari babanje kuvuga ko iyi ndege yari ifite ibibazo bya moteri. Abayobozi ba Misiri bategetse ko hatakorwa iperereza ryihuse. Reka dusoreze mu gihugu cy'Ubushinwa, naho muri iki cyumweru havuzwe inkuru bamwe bavuze ko idasanzwe cyangwa se ifite ikivuze gikomeye. Ni itegeko rero yabuzaga abantu kubyara umwana urenze umwe. Iri tegeko ryari ryarashyizweho mu 1979 ariko riza kuvanwaho, bivuze ko ngubu noneho Abashinwa bashobora kwemererwa cyangwa se bamaje no kwemerwa kubyara umwana urenze umwe. According to state media, couples will be allowed to have. Ikigo cy'itangazamakuru Xinhua cyatangaje ko iyi gahunda yatangijwe mu mwaka w'1980 yakuweho, bivuze ko abashakanye bahawe uburenganzira bwo kubyara abana babiri. Iri tangazo ryasohotse nyuma y'inama y'iminsi 4 yabaye mu minsi ishize i Beijing yaganiraga ku cyerekezo cy'igihugu mu myaka 5 iri imbere. Iyi gahunda yatangijwe mu mwaka w'1980 nk'uburyo bwo kugabanya umubare w'abaturage no kugabanya bigendanaho muri rusange. Iyi ni gahunda itaravuzweho rumwe na benshi. Abayobozi bavuga ko iyi gahunda yagize uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ubushinwa nubwo bufite umubare munini w'abaturage mu isi yose, abenshi bageze mu zabukuru, ikibazo cy'uburinganire ndetse n'umubare w'abakozi bari mu kazi ugenda ugabanyuka, ariko nyuma y'imyaka myinshi leta y'Ubushinwa ishiraho gahunda zikarishye zo guhangana n'izamuka ry'umubare w'abaturage. Izi mpungenge zatumye haba impinduka nke mu mwaka wa 2013 birimo kwemerera abashakanye bari mu mujyi kubyara abana babiri, ariko haracyari umubare muto w'abakira neza iyi gahunda. Ijwi rya Tona Sonia nawe rero udusoreje amakuru y'ingenzi twabagejejeho muri iki cyumweru. Ni amakuru kandi nkuko tuba twaragiye tubabwira inshuro nyinshi, mushobora gutangaho ibitekerezo, ibyifuzo, inyunganizi munyuze kuri Facebook na Twitter. Izo ni imbuga nkoranyambaga no kwandika ijambo amakuru Lemigo TV uhitubona uko watwandikira. Hana amakuru kandi nanone kuba aba yaratambutse mu cyumweru hagati mushobora kuyasanga kuri YouTube, naho munandikamo ijambo amakuru Lemigo TV. Izina rero ry'itsinda ry'abanyamakuru ndetse na equipe technique yagiye tuba hafi ngo muri iki cyumweru cyose tubagezeho amakuru anoze, amakuru mudahwema kugaragaza ko mwishimira. Turabashimira kuba mwarabanye natwe muri iki cyumweru cyose. Munakomeze kubana natwe kandi no muri iki cyumweru kindi tugiye gutangira, by'umwihariko muri uku kwezi kwa 11 twatangije amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru nakagaruka buri cyumweru saa 7 z'amanywa ndetse na saa 1 z'umugoroba. Njyewe ndi Innocent Muvunyi, mukomeze mugira ibihe byiza.